várom, hogy hazaérünk időre. Jézusom! Jézusom, mi ez? Ki ne szállj? Ki ne szállj, menjünk haza. Várjál, megnézem. Hülye vagy? Ki ne szállj? Ez egy ember, hát látom. La siguiente grabación me la envió uno de los espectadores. Desgraciadamente, no tenemos mucha información sobre su origen, todo lo que sabemos es que fue grabado por un guardia de seguridad que se encontró con algo bastante interesante durante su turno de noche. Buenas noches, la plaza ya se cerró. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Ya se cerró la plaza, joven. Buenas noches. Buenas noches, ya se cerró. ¿Hay algún niño aquí? Buenas noches. Oyó ruidos extraños durante sus rondas y decidió investigar. A cada paso, oía los ruidos con más claridad y parecían proceder de un niño pequeño, un niño que no debería estar allí. Por desgracia, como mencioné al principio, no hay información sobre este video en internet. Sea lo que oyó el guardia aquella noche, seguirá siendo un misterio para siempre. En más de una ocasión hemos visto vídeos de padres escandalizados por el comportamiento de sus hijos. Muchos de ellos decían que sus hijos se comportaban de forma muy extraña debido a fenómenos difíciles de explicar que ocurrían en su casa. Este fue también el caso de Cheryl, cuya hija un día empezó a hablar de algo que acechaba en su habitación. Y aunque al principio la madre pensó que se trataba solo de la imaginación de una niña, ahora ella misma tiene miedo de lo que ocurre en su casa. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? I think there's something under the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's all right. What? I'm scared. Let's go. Come on. Cuando la llamaron para que entrara en la habitación de su hija,
quiso demostrar a la niña que todo iba bien. Pues bien, como usted mismo pudo comprobar, parecía que simplemente había calculado mal. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la reacción de la niña. Fíjate en lo asustada que está y en que no puede apartar los ojos de la puerta del armario. Su miedo parece genuino al 100%. Y esto dice mucho, pero no fue en absoluto una situación aislada. En este video, la niña se acerca de repente al armario, como si la hubiera llamado a alguien, lo abre y parece entrar en contacto con algo que no podemos ver. La niña parece escuchar atentamente y luego sale de la habitación. La pregunta es, ¿qué escuchó de esa entidad que nosotros, como espectadores, ni siquiera podemos ver? Por suerte, Cheryl no es una de esas madres que buscan publicidad en internet y al día siguiente recogió sus cosas y se fue a vivir un tiempo con su amiga. De momento se desconoce cómo evolucionará la situación. De momento, solo nos queda ser pacientes y estar atentos a su perfil. El autor del siguiente video es Ian de bien conocido por nosotros, Midwest Ghost Hunter Canal. Esta investigación en particular se llevó a cabo en la supuestamente embrujada Escuela Ferrar, que fue construida en 1922 y cerró en 2002. En los últimos 20 años, el antiguo edificio de la escuela se ha conocido como uno de los lugares más embrujados en los EU. No se sabe exactamente por qué la escuela está encantada, pero se dice que los fantasmas del antiguo cementerio cercano pueden haber emigrado al edificio. Las personas que han visitado el lugar afirman a menudo haber oído susurros de niños y el sonido de pasos por los pasillos. Algunos también han visto a una niña y las figuras borrosas de dos hombres. Y, por supuesto, como en todas sus exploraciones, Ian fue allí en plena noche. Hello? Is anyone in here? That sounded like running. Hello? Children? I thought I heard you playing. Holy! I just felt an ice-cold breeze dart past me, as if a child just ran by. Are you running through these hallways? You don't have to be afraid. I'd just like to be your friend. Ian se sintió muy extraño nada más entrar en el edificio y casi de inmediato experimentó su primera situación difícil de explicar, misteriosos pasos corriendo por el pasillo. Pero esto era solo el principio.
Is anybody in here? If there's any children in here, could you move something? Could you tap on a desk? Could you call out your name? Okay, that was out here. Hello? I heard somebody out here. Could you yell out again? That definitely came from in there. This is the boys' bathroom. I don't feel too right looking for ghost children in a bathroom, but I'm gonna try to be as not creepy as I can. All right, little boy, I'm about to open the door. In 3, 2, 1. Hello? Oh God, I'm about to feel like a pervert. Oh, it's a closet. Hello? I just heard somebody in here. I sure hope you're not using the bathroom. If you are, just tell me to get out. Okay, to be real though, I'm really just trying to confirm that nobody is in here, and I heard a little boy in here. So then where the heck did that voice come from? I heard it clear as day in here. Oh God! Look, I've already proven that there's nobody in here, so I'm done creeping around in here. I'll leave a camera recording. Ian consiguió captar algo parecido a la voz de un niño pequeño que salía repetidamente de la oscuridad. Por desgracia, no pudo establecer más contacto. Así que, impulsado por esta experiencia única, decidió pasar a la siguiente planta. El piso donde, según los testigos, se puede ver el fantasma del director de la escuela. Hello? Mr. Principal? Thought I may have heard you in here. If you're in here, could you come towards me? Holy sh**. Okay, that is terrifying. That is terrifying. Just calm down. Just calm down. If that was you, could you walk up even closer? I really shouldn't ask things like that. Holy crap, that was like right in the floorboards. It literally sounded like what I'm doing right now. Listen. Dude, that's literally the sound. Whoever that was literally walked across this floor. Oh, that was freaky. Holy crap. A pesar de su miedo, Ian estaba sencillamente asombrado por lo que había conseguido experimentar hasta el momento. A diferencia de muchos otros lugares encantados, en este edificio había una cantidad asombrosa de actividad paranormal.
That was for sure this one. Oh my God. All right, I'm pretty for sure it's you. Could you tap on this desk? This specific desk? Could you tap on it again? Okay, it seems like every desk I ask for them to tap on, they tap on a totally different one. Okay, if that was you. Oh my God! That orb just bolted! Okay, I'm gonna follow you. Oh my God! Oh my God. Oh my God. That desk just moved. Look at that. I can't believe that. I promise I'm not scared of you. You just kind of spooked me a little bit there. I did not expect that. There's the children. It's just a school. Look at that. How could that have happened? How can you explain that? This desk was just like this desk, and that desk, and all these other desks. And now look. Something had to have moved it. Aunque él afirma no tener miedo, podemos encontrar fácilmente rastros de miedo en su rostro, lo cual no es en absoluto sorprendente teniendo en cuenta la cantidad de actividad que ha experimentado en tan poco tiempo. Sin embargo, aún le quedaban otras partes del edificio por explorar y, como corresponde a un verdadero investigador, decidió no esperar. Whoa, it feels like oddly cool in this hallway. And I know it's not normal because it feels cooler in here than it does out there. And it's been absolutely roasting in this building all night. Tell me I just caught that on camera. Holy sh**. That locker just opened by itself. Look. Oh my God. Dude. I don't even know what to say. Holy sh**. That just happened out of nowhere. Whoever opened this locker, thank you. Could you open one of the bottom ones? Just imagine how insane that would have been if that happened on command. Oh my goodness, that one just flew open too now. Oh my God, I'm not gonna lie, I'm actually starting to get a little creeped out here. Casi parecía como si la actividad cobrara más y más fuerza con cada piso que Ian subía. Tal vez algo que acechaba en este lugar estaba muy descontento con su presencia y se esforzaba cada vez más por hacerle abandonar. Por supuesto, no te he mostrado todo lo que ocurrió aquella noche. Puedes ver todas estas imágenes en detalle directamente en el canal de Midwest Ghost Hunter y puedes encontrar el enlace debajo del episodio como siempre. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los videos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.